How about going to a restaurant today? Oh no, I don't want to eat outside. How about going to a park today? Oh no, I'm quite busy. How about going to a movie today? That'd be fun. এই যে হাউ অ্যাবাউট এর যে ব্যবহারটা, যে কেমন হয়, মুভিতে গেলে কেমন হয়, বাজারে গেলে কেমন হয়, সিনেমায় গেলে কেমন হয়, এটা আমরা অহরহই ব্যবহার করি। ফর এক্সাম্পল মনে করুন আপনি আপনার ওয়াইফকে শপিং এ নিয়ে গেলেন এবং তাকে বললেন যে এই লাল শাড়িটা কিনলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট বাইং দিস রেড শাড়ি। তখন সে বলবে ইউ হ্যাভ এ গ্রেট সেন্স অফ চয়েস, তোমার খুব ভালো একটা চয়েস আছে। তো এই যে বিষয়টা হাউ অ্যাবাউট মানে কাউকে আপনি অফার করছেন যে কোনো কিছু করলে কেমন হয়, সে যদি অ্যাকসেপ্ট করে দ্যাট উইল বি গ্রেট, অথবা যদি সে অ্যাকসেপ্ট না করে তখন সে বলবে দ্যাট উইল বি গ্রেট বাট আই এম অ্যাফ্রেড আই কান্ট বিকজ আই হ্যাভ এ মিটিং টুডে অর আই হ্যাভ সাম আর্জেন্ট ওয়ার্ক। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো থাকবেন।